Real Pharm EAA to zbilansowana formuła wszystkich niezbędnych aminokwasów egzogennych. To wszystko w formie instant w pysznych smakach. Sprawdź na realpharm.eu. Właśnie zaczynam podróż do Johannesburga na kolejną edycję Arnold Classic. Oczywiście, że każdy lot jest dla mnie męczący, ponieważ niestety latamy w klasie ekonomicznej. Jak dla nas przy takich gabarytach powyżej 100 kg już jest ciężko, ale ja mam 150 i muszę siedzieć tak naprawdę 8 plus 8 godzin, czasem i dużo więcej. Jest to naprawdę katorga, ponieważ jesteśmy dosłownie połamani po takiej podróży. Niestety organizatorzy nie kupują nam klas biznesowych. Jeśli chcemy, możemy oczywiście dopłacić, ale jest to naprawdę, koszty są potężne, więc niestety musimy się przemęczać. Mój najbardziej pamiętny lot, najdłuższy, to był lot do Australii. Leciałem 6 godzin do Abu Dhabi z Berlina i następnie 16 z Abu Dhabi do Melbourne. To była prawdziwa katorga. Powiedziałem, że więcej tam nie polecę. Jeśli organizator kupi mi biznes klasę, oczywiście mogę, ale nigdy więcej w ekonomicznej. Czułem się tak zamknięty, jakby w jakimś słoiku, cały czas ściśnięty. Myślałem, że tak naprawdę się popłaczę, ponieważ zasnąłem chyba na 3 godziny i widziałem na mapce samolot poruszający się według tej trasy do Melbourne. I tak naprawdę budziłem się po tych 3 godzinach i ten samolot w ogóle nie drgnął, więc to było niesamowite. Doleciałem na miejsce, zawody trwały 1 dzień, 2 dni przed zawodami już tam byłem. Kolejny dzień w niedzielę mieliśmy wolne i w poniedziałek trzeba było wylecieć. Tak naprawdę się nie przestawiłem czasowo, byłem tak zmęczony, a już musiałem wracać. Gdy dotarłem do domu, tydzień czasu musiałem dochodzić do siebie. Na zawody przylatuję przeważnie 2 dni, 3 dni przed. Tym razem przyleciliśmy w czwartek, zawody odbędą się w sobotę rano o 10, więc mamy 2 dni na odpoczynek, 2 dni na regenerację, na odespanie tego czasu, tej długiej podróży. Czas wolny to przeważnie jest obijanie się, jakieś spotkania z kolegami, z którymi się startuje, przeważnie jedzenie, no i odpoczynek, jeszcze raz odpoczynek. Mamy czas na zwiedzanie oczywiście, tylko że po prostu mało komu tak naprawdę się chce. Przeważnie siedzimy w hotelu, jemy, siedzimy, śpimy, cały czas w kółko, cały czas to samo, więc rzadko komu się chce. Zawody będą się o 10 rano, zakończenie, ostatnia konkurencja, jaką będzie belka, będzie o 19 godzinie, więc mamy calutki dzień na hali. Będą to bardzo długie zawody, bardzo męczące, więc musimy na pewno wziąć jakieś jedzenie ze sobą, mieć jakąś tam energię. Ale już przywykłem, ponieważ kupę lat już startuję właśnie w takich właśnie zawodach. Te zawody właśnie tak długo trwają, więc trzeba się dostosować. Do pierwszej konkurencji wychodzimy z losowania, czyli mamy zbiór karteczek. Na każdej karteczce jest numerek przypisany każdemu zawodnikowi. Losujemy, wybieramy numerek, pierwszy, drugi czy tam 5 i wychodzimy według tej kolejności. Do drugiej konkurencji wychodzimy według ostatniej konkurencji, czyli według tej pierwszej, według naszego rezultatu. Czyli ten, kto jest najlepszy, wychodzi ostatni, najgorszy wychodzi pierwszy. Pierwsze 5 konkurencji, które zaczną się o 10 rano, wystąpi około 14 zawodników, z tego co mi wiadomo. Do ostatniej konkurencji wychodzi już 6 najlepszych i to odbędzie się już na głównej scenie, gdzie odbywają się finały. Tak samo finały kulturystów, finały bikini, po prostu finały. I temu wszystkiemu przygląda się Arnold i całe właśnie zgromadzenie najważniejszych tu osób. Zawsze dzień przed lub 2 dni przed zawodami mamy takie spotkania, na których spotykają się zawodnicy, wszyscy organizatorzy i omawiamy cały regulamin zawodów. Wszystkie konkurencje, które się odbędą, ciężary jakie będą, co jest dozwolone, a co jest niedozwolone. Możemy wtedy zapytać, możemy wtedy się dowiedzieć, możemy się doinformować.
I to wszystko. Ciężko powiedzieć, czy mi się podoba, ponieważ jestem tylko przejazdem tak naprawdę. Przejeżdżam przez tak naprawdę bardzo ubogą część miasta. Dojeżdżam do centrum, gdzie jest potężne bogactwo, potężny kontrast. I tak naprawdę jeszcze nie byłem w stanie zobaczyć tego miasta, mimo tego, że jestem tu już trzeci raz. Ale z tego, co właśnie widzę, kiedy jesteśmy w tym hotelu, hotel jest przepiękny, jest 5 gwiazdek, standard jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki, jedzenie jest niesamowicie pyszne, na przykład wołowina jest przecudowna tutaj, więc mogę jeść to non-stop. Who the fuck? Who the fuck remember this? This is a heavy question. I think We meet in some Arnolds. I meet with you in Strongman 2016. Where is it? Botswana. Yes, I think so. I think here, We meet 2016. in Arnold, Africa. Because 2011 you wasn't competing in a Strongman. But we didn't talking a lot. You was. I think, I don't know, I didn't. Yeah. Yeah, it should be, For me, it was World Strongest Man. Yeah, Botswana. for me, farmer work is shit. Deadlift is good. Stone is good. For you, everything is good without that. Yeah, correct. And you, For me, normally that would be good events, but with my hip problem, actually I have arthrosis on my right hip, so deadlift is a problem, and but I still can do it. But I'm almost sure I cannot lift the big stone, so I have 1-0 on one event. So that's a bad thing, because if you want to fight for podium, you cannot allow yourself to do 1-0 on one event. But still, possible. You need to try your best. I'm still here. I can still do something, so why not? I mean, I think World Strongman Man has one big benefit, that there is all competitors on one time, so they really get 25 or 30 athletes and try to get the best one. But it's still, you know, different events, different groups, still things changing. So, and also Arnold, it grows a lot. Last couple years, is getting so much bigger and bigger. Arnold in Ohio, so and many. weight is going bigger, like here. In this competition, stone for reps is 220 kilo. It's in World Strongest Man they never put so big stone. 210 is maximum. Yeah, but here it's for reps. Yes, it's for reps. It's a big weight. And to World Strongest Man, you need special invitation. Yeah. Here you Yes. pay. What I don't get. You are not strong enough. Yeah. That's bad. But I think Arnold will grow bigger and bigger, because every year they will get new place where to do new competition. Like last year in California, it was so awesome, and there were so many spectators. And Actually, I think only Arnold Classic have now a real point system that you can qualify. Actually, if you are pro athlete, you can just do one of the qualifiers. So you can do Europe, you can do Africa, you can do whatever. it's more they honest have. for competitors, because you have You have your opportunity. chance. Yeah. You don't need to be famous to get the invitation. I think before, when I was total healthy, was dumbbell for reps. Before Mateusz come and destroy everything. For me also, dumbbell is For me, it's deadlift for reps. I'm best in the world. I am. It depends which height. Yes. Normal bar, If 380 you if it's cannot little beat. a little bit higher, then I am. How much? For a little. Just a little bit. For a little bar. and depends, suit or no suit. No, without suit as well for reps, if it's Yeah. so much higher. You are. I don't think so. I think if Thor know how to use suit, then it is possible, because he almost get this elephant deadlift bar to the knee, and if he put suit on with Texas deadlift bar, it's possible definitely. But we even don't know if he is competing in Wembley on the deadlift Yeah, we championship. don't know that. So it's heavy to comment this question. But another guys don't have chance this year. I think so. No, I think Maybe only, I will do.
Yeah, of course. Just for the down. You start up and go down. I think for this year only have to have the chance to lift 500 if he's good, prepared, ready and using a suit. Now we see the events, and unfortunately not good events, not for Kieliszkowski. No chance for me. Yeah, it's last year he got a good chance, but this year not so big. I think this year with these events have to have the best chances. Yeah. We'll be fighting for second. Maybe Licis can give him concurrent with squat and deadlift, and I think that's it. But in I like the World's Strongest Man final events a lot. So you can do home your own and compare the results. I will compete with him in UK in Wembley. Then we'll see what he can do. You do full show? Yeah, but of course there's 2 grip event and my most shit event is grip. But still, I will be good there, and we'll see what he can do with us all. It's the first pro competition where he will be, and I'm sure he's not the last, but I'm sure he's not in top 3. I mean, he's for sure very, very strong, but you cannot, a lot of people think now that somebody is coming and he will be just top 3 in the world, just like this. I think it never happened. Also, if you would be stronger, like after, and if you don't train strongman for a couple years, it will not happen, because in strongman so much different things happen. It is hot, it is cold, it's raining for the stones, and if you don't train, if you don't have this thing in your past, if you don't do competition and don't make this, you don't feel how to and learn all these small things. It's so important. It's not like powerlifting where you have the bar, yeah, but it's the leg, plates. Because in World's Strongest Man now they have 2 powerlifting events. Yeah, but still is for squat is maybe bigger bar, bigger plates. It's not like powerlifting, because powerlifting, if you invest 5,000 euro, you buy your own combo rack, you buy a Leico or a powerlifting bar and plates, and you can train on almost the same, the same thing like you will have in competition, and you can expect what you can do. But strongman sometimes so much change training in the competition, because equipment is different, raining, snowing, it's hot, you're tired, you know, it's everything changed so much. Because sure, he's very strong, but what he will do, we will see in next 2-3 years, I think. This one? Yeah. I think, unfortunately, this motherfucker will. I think Mateusza should win. He's so strong. He's crying all the time, but I think he should win this competition. Yeah, but if I will be a host, Novikov have good chance as well. I don't know his grip event, but another event is good for him, and he have chance. But I will give you fight as well. A ty, Mateusz? Wszystko zależy od konkurencji, jak się potoczą po martwym ciągu, jakie punkty uzyskam, następnie jak wypadnę w kolejnych konkurencjach. Nie mogę popełnić żadnego błędu, tak jak zrobiłem to właśnie w Brazylii, gdzie mieliśmy ciągnięcie tyłem. Ja dosłownie tą konkurencję rozwaliłem, ponieważ byłem tam, nie wiem, na 5. albo 6. miejsce, gdzie mogłem być znacznie lepszy. I przez to właśnie mój wynik końcowy był naprawdę tragiczny, ponieważ jeden punkt straty do lidera. And here is also a lot of athletes, so maybe if the athletes not so good in other events, and if they're good in deadlift, that can cost Kieliszkowski a lot of points. And probably log lift will be just top 6, because not everybody go on the stage, so you can make just 6 points on the log. That's also not good for Mateusz, but I still think his deadlift go up now, and he can be in the middle or over in the middle in the deadlift, and that will not cost him too much points. Yeah, but I see his deadlift is going better. You don't need to scare that so much. Baba is getting smaller, but deadlift is getting bigger. Baba is bigger than you. Ah, the man himself. Yeah. Ah, okay.